మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొక్కని చూసినట్లయితే వేరు వ్యవస్థ అనేది ప్రాముఖ్యంగా ఉండాలండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వేరు వ్యవస్థ అనేది లోతుగా వెళ్తుందో మొక్క ఎదగటానికి అంత ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో మనకి పిల్ల వేరు తల్లి వేర్లు అని ఉంటాయి. మనకి వేరు వ్యవస్థ పైన చూసినట్లయితే ఇలాగా రూట్స్ అన్ని ఉంటూ పక్కన రూట్స్ పిల్లవేర్లు తల్లివేర్లు కనిపిస్తాయి. ఈ వేర్లు ఎందుకంటే పోషకాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకు పోషకాలన్నీ నిన్న మనం నేర్చుకున్నట్లు ఆ పోషకాలు తీసుకోవాలంటే వేరు వ్యవస్థ మనకు సరిగ్గా ఉండాలి. రెండో ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనకి పోషకాలు సరిగ్గా అందటం. పోషకాలు ఎప్పుడు సరిగ్గా అందుతాయంటే వేరు వ్యవస్థ సరైన రీతిలో మనకి జనరేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు పోషకాలు సరైన రీతిలో తీసుకోగలుగుతాం. ఈ రెండు ప్రాముఖ్యతను మనం తెలుసుకున్నాం కదండి. ఆర్పిఎస్ వాడినట్లయితే మనకి వేరు వ్యవస్థ పెరుగుతుంది, సరైన రీతిలో మొక్క పోషకాలు అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Now coming to this slide again. So as I said, what is important is having profuse white roots. Okay. What will promote white root production? So that is humic acid. The substance which promotes root growth is called as humic acid. Humic in our RPS 76, there are many humic substances. One of them is humic acid, and humic acid improves good root system. So that is the first benefit of our RPS 76. RPS 76 లో మనకి హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఉంటుందండి. హ్యూమిక్ యాసిడ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే వేరు వ్యవస్థ ఎక్కువగా పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే RPS 76 వాడతామో మనకి వేరు వ్యవస్థ అనేది పెరుగుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. Second thing, what is important is organic carbon. I think Thoras sir, he might have told you about the importance of organic carbon also, because the soils which are rich in organic carbon, they are loose, friable, very good structure, texture of soil you will get if the soil is rich in organic carbon. Organic carbon of soil should be 1 to 1.5%. Unfortunately, in our soils, it is very less, around 0.2, 0.3% only. So that should be increased. For that, our product compost rich we can use. And now coming again to RPS 76, RPS 76 also contains very high amount of organic carbon. Now, how organic carbon helps? Organic carbon is the food material of different microflora. Microflora means microorganisms which we cannot see with naked eyes, but they are there in abundance. Even if you take 1 gram of soil, in 1 gram of soil, crores of microorganisms, bacteria, fungi, they are present. So for their growth, for having more microorganisms in the soil, what is important? That is organic carbon, and that is also present in RPS. So you can see the pictures which are at the base. First, I told you about humic acid, profuse root growth. Second, it enhances, RPS enhances bacteria or microflora, bacteria, fungi. How? With the help of organic carbon present in it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేది నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం కదండి. ఆర్గానిక్ కార్బన్ మనకి మట్టిలో 1 నుండి 1.5% అనేది ఉండాలి. బట్ దురదృష్టశాతంగా మనకి 0.2%కి మారిపోయింది. సో మనకి ఆర్గానిక్ కార్బన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి RPS 76 అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అదే విధంగా మనం ముందు హ్యూమిక్ యాసిడ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదండి. రెండోది ఏంటంటే మనకి సూక్ష్మజీవులు అనేది ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఉండాలి. మొక్క ఎదగటానికి ఇంకా మరియు మట్టి గుల్లబారటానికి సూక్ష్మజీవులు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. సో సూక్ష్మజీవులు ఉత్పత్తి అవటానికి మట్టిలో మనకి RPS 76 అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So first is good root system. Second is because of organic carbon, good amount of beneficial microorganism. Third thing, how it helps? It helps in nutrient uptake. How? The bacteria which are present in the soil, they help the plant nutrients to be dissolved in the water present in the vicinity of roots. I'll give you one in Hindi, one proverb is there.
चने है तो दांत नहीं है, मतलब दांत है तो उसके पास चने नहीं है, लेकिन जिसके पास चने है उसके पास दांत ही नहीं है, तो क्या फायदा? So I think Mohit sir will Yes, sir. explain Yes, it sir. well. So the in our soil nutrients are present. Suppose nutrients are there, we are adding fertilizers also, but they are not fully dissolved in the water. Then what is the use? चने हैं लेकिन दांत नहीं है, so चबाने चाहिए. The nutrients which are present in the soil, they should be dissolved in the soil, then only plant roots will absorb it. Otherwise the presence of nutrients is of no use. So that role is performed by whom? The bacteria. The bacteria, there are different types of bacteria. Phosphate solubilizing bacteria, which makes the phosphorus soluble in the water. Nitrogen fixing bacteria, which brings atmospheric nitrogen to the soil. Potash mobilizing bacteria, sulfur oxidizing. Likewise, so many different bacteria are there which dissolve nutrients in the water present in the root zone or rhizosphere. Understood? Go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనం నీరు అనేది మొక్కకి వేస్తాం. మనకి భూమిలో సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయని మనం తెలుసుకున్నాం కదండి. ముఖ్యంగా భూమిలో పోషకాలు కూడా ఉంటాయి. బట్ మనకి ఏంటంటే మొక్క కొన్ని సార్లు సరైన రీతిలో అబ్జర్వ్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు మనకి నీరు ఉంటాయి, పోషకాలు ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి. కాకపోతే మనకి మొక్క తీసుకోకపోవడం అనేది మనం చూడగలుగుతాం. సో ఎప్పుడైతే మొక్క తీసుకోదో ఎదుగుదల అనేది తగ్గిపోతుంది. మనకి బ్యాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులు మనకి ఉంటున్నాయని చెప్పారు కదండి, పిఎస్బి కానీ ఎన్ఎఫ్బి అని. అంటే ఏంటంటే ఈ సూక్ష్మజీవులు భూమిలో ఉండేటప్పుడు సరిగ్గా తీసుకోవు కాబట్టి ఆ సూక్ష్మజీవులు సరైన రీతిలో తీసుకోవటానికి ఆర్పిఎస్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వేరు వ్యవస్థ గురించి నేర్చుకున్నాం, తర్వాత సూక్ష్మజీవులు ఏ రీతిగా ఫామ్ అవుతాయో ఆర్పిఎస్ కి తెలుసుకున్నాం, తర్వాత సరైన రీతిలో పోషకాలు ఎలా మనకి ఇవి సాల్యుబుల్ చేస్తాయో నేర్చుకున్నాం. Very good. So fourth point is, so it helps in nutrient absorption. Second thing, it takes away, it removes the toxic substances present in the soil. How RPS helps in that? Again, the bacteria, the fungi present in the soil, they help in degradation of the toxic elements present in the soil. From where do they come? The toxic elements we only unknowingly put into the soil in the form of fertilizer. When we put urea, in urea only 46% nitrogen is there. How about remaining 56%? What is there? Those are heavy metals, petrochemicals, very hazardous chemical elements like even mercury, arsenic, lead, and some radioactive elements also. Same with single superphosphate, DAP. When we use these fertilizers, along with that, unknowingly, we put so many toxic elements, heavy metals into the soil, and those heavy metals also, which are dissolved in the soil, the roots, they don't understand whether it is good or bad. Whatever comes near them in the rhizosphere, the root absorbs everything. That's why our food has become poisonous. How? We only have put that poison in the soil. Okay. So the heavy metals should be removed. They should be taken away from the root zone. And that role is also performed by the bacteria which are enhanced by RPS 76. So indirectly, RPS 76 helps in preventing uptake of heavy metals. Yes. మూడోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే రసాయన ఎరువులు మనం వేసినప్పుడు మనకి అవసరమైన పోషకాలతో పాటు మనకి విషపూరితమైనవి కూడా మనకి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ విష ఉపయోగపడుతుంది, మట్టిలో కలిపి
తిరిగి మనకి మంచి పోషకాలుగా కన్వర్ట్ చేయడానికి సూక్ష్మజీవులు అనేవి ఉపయోగపడుతున్నాయి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎస్ వేస్తామో సూక్ష్మజీవులకి మంచి పోషకాలు అంది, తద్వారా మనకి రసాయన ఎరువుల నుంచి వచ్చిన టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, విషపూరితమైనవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భూమిలో కలిపి సారవంతంగా చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. రెండోదిగా చూసినట్లయితే మనం మొక్కకి రసాయన ఎరువులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ రసాయన ఎరువుల వల్ల విషపూరితమైన ఆహారం అనేది మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మనం సేంద్రియంగా ఆర్పిఎస్ కానీ ఇంకా మిగిలిన ప్రొడక్ట్స్ మనం వేసినట్లయితే రసాయన ఎరువులు తగ్గించి మంచి ఉత్పత్తి అనేది ఆర్గానిక్ గా మనం తీయటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So this is how RPS rejuvenates the soil. It makes it alive. Now we can't say our soils are living. They are dead. They are completely dead. Why? Because of less organic carbon present in it. Very least chances of having microflora in our soil. Good microflora. Okay. And since microbial activity is very less, we can't claim that my soil is good. My soil is alive. So that soil can be made alive with the help of RPS 76. Once there is good root system, roots as they start penetrating, they start growing, they start penetrating, they make soil loose. First thing. Second, because of organic carbons, microbial activity is there. Third, good uptake is there. Fourth is the heavy metals. Why the soils have become compact? Our soils are very compact nowadays, very hard. Why? Because of presence of heavy metals. Once the heavy metals are removed from the soil texture, structure improves. That is the fifth benefit. Basic. These are the basics, or how our RPS helps in improving the base, which is soil. Okay, please go ahead, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. మనం చివరిగా చూసినట్లయితే ఇంప్రూవ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఏ విధంగా అవుతుందంటే ఆర్పిఎస్ పునరావృతం చేస్తుందని మనం తెలుసుకున్నాం కదండి. మనం ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎస్ వేస్తామో భూమి అనేది గుల్లబారుతుంది. ఎలా గుల్లబారుతుందంటే సూక్ష్మజీవులు అధికంగా ఉండటం వల్ల, భూమిలో సరైన యాక్టివిటీస్ జరగటం వల్ల, భూమిలో సరిగ్గా మెత్తగా అవ్వటం వల్ల భూమి మనకి ఫెర్టిలిటీ అనేది పెరుగుతుందండి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే సూక్ష్మజీవులు మనకి అధికంగా ఉంటాయో అప్పుడు మనం మంచి నేలలు అని చెప్పుకుంటాం. మనకి సూక్ష్మజీవులు ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో అప్పుడు చెడు నేలలుగా మనం భావించవచ్చు. సో మనకి ఆర్పిఎస్ అనేది సరిగ్గా నేలను ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So once good nutrient absorption is there, naturally the plant will grow well, the crop will grow well, it will perform well, it will give good production. How? We'll see in the next slide. So always keep these 5 basic points whenever, as a distributor, whenever you have been asked about the benefits, how it helps, you should be able to tell these 5 important points. Okay. So this is the foundation, and once the foundation is strong, you can raise. Just a minute. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ 5 లక్షణాలు, ఈ 5 ఫంక్షన్స్ అనేవి ఆర్పిఎస్ చేస్తుందని ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కలిగి ఉండాలండి. ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎస్ వేస్తామో వేరు వ్యవస్థ బాగుంటుంది, మొక్క ఎదుగుదల బాగుంటుంది, మనకి మంచి దిగుబడి ఆశించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో మనం ఆర్పిఎస్ ప్రాధాన్యత అనేది మనం అందరం తెలుసుకోవాలి. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So once the foundation is strong, we can have good number of leaves, chlorophyll content, because chlorophyll is very important in photosynthesis. The leaves only make food for the entire plant. So good chlorophyll content will be there, good number of leaves, branches, flowers, fruits. So quantitative as well as qualitative, color, texture, taste, everything will be improved. Uniform size fruits or whatever, not only fruits. Flower drop will be reduced. Why? Because the plant will get good nutrients, which of course we have to give into the soil, that we have to maintain. Soil we have to maintain. But whatever we apply, effectively the plant will absorb it
and then it will perform better. Yes, ma'am. ఆర్పిఎస్ వల్ల మనం ఉపయోగాలు నేర్చుకున్నాం కదండి. మొట్టమొదటిగా మనకి ఆకు అనేది మొక్క ఎదుగుదలకి మరియు దిగుబడికి ప్రాధాన్యతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కిరంజని సమక్రియ జరిగేటప్పుడు దానివల్ల మనకి ఫుడ్ అనేది ఆహారం సరైన రీతిలో తీసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి నేలే కాకుండా మొక్కలో కూడా పోషకాలు మనకి తీసుకోవటానికి ఆర్పిఎస్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆకులు వచ్చిన తర్వాత పూత స్టార్ట్ అవుతది. పూత నిలబడటానికి కానీ, కాయ సైజ్ పెరగటానికి కానీ, పండు నిగనిగలాడటానికి కానీ, మంచి మెరుపుగా వస్తుంది. కలర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి, రంగు మెరుగుపడటానికి మరియు కాయ సైజ్ అనేది పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం టోటల్‌గా చెప్పాలంటే మొక్క ఎదగటానికి ఆర్‌పిఎస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. యెస్ మ్యామ్. Yes. So once the growth is good, then we know the living organism, suppose human beings also, if we get balanced diet, our immunity will be the best. Correct. Our immunity will be improved. Same way, the plant also will be less susceptible if you use RPS, because it gives the balanced nutrition to the plant, and that is how it increases the resistance or immunity against different pests and diseases and even stress conditions. For example, suppose their transplanting has been done, and after transplanting no rains for a long period. That is one case. Second case, flooding. So during flooding, the plant collapses. Okay, so mortality either ways, because of heavy rains or no rains. Why? Because if root system is not good, good nutrition will not be there. That's why all this happens. So the RPS helps in nutrient management also, and that is how it gives good immunity. It improves the immunity system of the plant and gives resistance to different pests, diseases, and even stress conditions. So overall, overall plant physiology is improved if you use RPS. మనం నిన్నటి దినంలో నేర్చుకున్నట్లు న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పోషక యాజమాన్యం గురించి నేర్చుకున్నాం కదండి. అదే రీతిగా ఒత్తిడి యాజమాన్యం గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ రోజు ఆర్పిఎస్ వల్ల మనకి పోషకాలే కాకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తి మొక్కకి పెరుగుతుంది. సో మనకి ఈ రెండు ఉన్నట్లయితే ఒత్తిడిని కూడా అధిగమించి మొక్క అనేది సరైన రీతిలో పోషకాలు తీసుకుంటూ ఎదుగుతూ ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. Yes. So this is how RPS helps. These are the important things always we should keep in mind. Apart from that, it helps in balancing pH also. pH and salt content of the soil. Because suppose yesterday you might have discussed about electrical conductivity. That means salt content. So salt content also should be around 1 for majority of the crops. Okay, so very less plants, less number of plants species, they grow in pH EC 1 to 2, and beyond 2 it is not at all good for majority of the crops. Okay, so it helps in, because it degrades the heavy metals and unwanted unwanted elements in the soil. It helps balancing electrical conductivity or salt content, and even it releases some acids like humic acid, fulvic acid, and so many other acids into the soil, which helps to maintain the pH also. Okay, so this is how you can use RPS 76 for maintaining EC and pH of the soil. ఆర్పిఎస్ లో హ్యూమిక్ యాసిడ్ మరియు ఫల్విక్ యాసిడ్ ఉండడం కారణంగా మనకి ఈసీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మరియు pH ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. జనరల్ గా మనకి ఈసీ అయితే 1 నుండి 2% ఉండాలి. ఎప్పుడైతే 2% కన్నా అధికంగా ఉన్నట్లయితే అది ఈసీ మంచిగా లేనట్టు అని అర్థం. లవణ శాతాలు కూడా 1% మనకి ఉండాలి. ఆర్పిఎస్ లో హ్యూమిక్ అండ్ ఫల్విక్ యాసిడ్ ద్వారా మనకి ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Yes, ma'am. Already we have discussed how RPS